Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, in the series of program we are discussing about rotational motion numericals in Neet examination MSET in previous videos. So what all problems I've discussed, all are very important regarding examination point of view. That is regarding Neet or MSET. ఇక్కడ బోర్డు మీద చూడండి మీకు a problem is given regarding combination of rotational motion and of course moment of inertia. You can see the moment of inertia of a circular platform, ఒక circular platform ఉందట. Okay, the moment of inertia which is balancing on an axle, కింద ఒక axle ఉంది, సో దాంట్లో అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది as shown in the figure, and moment of inertia is given as 200. So let us write first of all moment of inertia ఇచ్చాడు 200 kg meter square, having a radius. You can see on the board figure is also drawn. Radius of the platform, circular platform, is given as 2 meters. Okay, now which is at rest. First of all, in rest lo undi. A man of mass 50 kilograms, okay, a man of mass 50 kgs, ఏమైంది చూడండి, standing on the edge at 2 meters from the center. So somewhere over here ఇక్కడ నిల్చున్నాడు, ఇక్కడ నిల్చొని, and he walks at the rate of, at the speed of 1 meter per second. సో ఈ విధంగా ఎడ్జ్ నుంచి ఇలా నడ్డం మొదలుపెట్టాడు. అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి, ఇది రౌండ్ ప్లాట్ఫార్మ్. నౌ ద పర్సన్ ఈస్ వాకింగ్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ సీ ఈజ్ వాకింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఓకే, సో ఎంత స్పీడ్తో 1 meter per secondతో వాక్ చేస్తున్నాడు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద మ్యాన్ ఫర్ 1 complete రెవల్యూషన్. ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్కి ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి రిగార్డింగ్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్. యూ కెన్ సీ ఆన్ ద బోర్డ్. This is figure A and this is figure B. Figure A lo you can see radius is given, of course it's a rest position platform. Now ఎప్పుడైతే మనిషి దాని మీద ఎడ్జ్ మీద నిల్చొని నడ్డం మొదలు పెడతాడో, now it is called as the accelerated frame. అంటే in accelerated frame we all know Newton's laws are not valid. So to become valid Newton's laws, accelerated frame లో ఏం చేయాలి, we have to introduce a imaginary observer into the platform. అంటే ఇక్కడ ఒక imaginary observer మనం తీసుకోవాలి. తీసుకున్నట్టుగైతే యూ కెన్ అప్లై న్యూటన్స్ లా. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ అబ్జర్వ్ వెళ్తాడో ఇది ప్లాట్ఫామ్ రెస్ట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ దట్ ఈస్ రొటేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్సన్ హూ ఈజ్ అబ్జర్వర్ దేర్, ఇట్ విల్ ఫీల్ దట్ రెస్ట్. నా వెంటనే ఏమవుతుంది, అప్పుడు సూడో ఫోర్స్ ఇటుపక్క యాక్ట్ అవుతుంది. సూడో ఫోర్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ వెలాసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, ఇన్ ఆపోజిట్ సేమ్ వాల్యూ విల్ బి దేర్. సూడో ఇప్పుడు మోషన్ మనకి ఫార్వర్డ్ అనుకోండి, సూడో ఫోర్స్ ఆపోజిట్లో పనిచేస్తుంది. Suppose if it is going this direction, pseudo force will be in that direction. That is according to the Newton's laws, right? Okay, very good. అయితే ఇది యాక్చువల్గా థింగ్ అనమాట. మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, హియర్ అంటిల్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫారం, ద ప్లాట్ఫార్మ్ ఇస్ అట్ రెస్ట్. ఎప్పుడైతే పర్సన్ ఎంటర్ అయ్యాడో హీ విల్ బి క్రియేటింగ్ సమ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఓకేనా, సో ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, కొంచెం యాంగులర్ మొమెంటమ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు నో వెన్ ద person is moving like this, the platform will be going back side according to Newton's third law. Person ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తున్నాడో you can observe the platform will also go back side according to third law of Newton. Okay na? And this platform also creates one angular momentum. So therefore angular momentum initial is equal to angular momentum final, or angular momentum created by a man is equal to angular momentum created by the disc, and of course it is in opposite direction. Angular momentum ఇటువైపు ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. This is radius extend this line, and this is the velocity. So this is the p vector m into v. The angle between them is 90. So you can see r cross p, r cross p, r cross p. So this is the resultant in upward direction. So opposite direction కాబట్టి what I will do, I will take magnitude so that the negative will be disappeared. So angular momentum of man is equal to angular momentum of disc. Because the person is moving, it is having some angular momentum. Now what is angular momentum of man? R cross P. R vector cross P vector is equal to angular momentum created by disc. So disc will be going in opposite direction. అందుకే మైనస్ అని వేసాను. But if you take modulus, you can take as plus value. So angular momentum of disc ఎంత అవుతుంది, I into omega.
where I is the moment of inertia of the disk and omega is the angular velocity of the disk. So R cross P and enti modulus of R, modulus of P into sin theta. And what is the angle between the R vector and P vector? 90 degrees. So sin 90 and the 1. Therefore, RP sin 91 kabatti I can put as 1. Rasnano. Since sin 90 is equal to 1. Okay. And that is equal to moment of inertia. We ichchadu kada disk di 200 into omega. We have to find out. Disk omega. Omega disk. So therefore R value ichchadu radius 2. P momentum mass into velocity mass and ichchadu, that is the mass of the man 50 kgs into 1, where V is the velocity of the person. So this is equal to 200 into W disk. Okay, then 100 is the left side. 100 is equal to 200 omega disk. 0 0 cut అయిపోతుంది. I'll continue here. So 1 by 2 is equal to omega disk. So what is the angular velocity of the disk going in opposite direction? 0.5 radian per second. Right. Now we got the omega in opposite direction. Okay na? అయితే ఇప్పుడు ఏమనుకుని ఇందాక with respect to disk కావాలి. With respect to disk అంటే when the imaginary object goes into the frame, non-inertial frame, there is accelerated frame. Okay na? What is non-inertial frame? Accelerated frame. Inertial frame and rest position. So this platform will become rest, even though it is moving at rest. So therefore the net velocity ఎంత అవుతుంది? What is net velocity? E velocity plus this one, that is 1 plus 1, that is equal to how much? 2 meter per second. అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్ ఇక్కడ. See, when this observer is on the platform, the pseudo velocity will be in opposite direction. Therefore, that velocity should be given to this person. The net velocity will become 1 plus 1. తర్వాత ఈ 1 ఎలా వచ్చింది అది కూడా మనం చెప్పాలి కదా. ఇది ఒమేగా వచ్చింది. Now what is the linear velocity of the disk? Linear velocity of the disk V is equal to radius vector into angular velocity of the disk. So linear velocity of the disk is equal to radius 2 into omega. What is omega? Just 1 by 2, that is half. So 2 to k ఎలా వచ్చింది అన్నమాట చూడండి. This is linear velocity of the disk ఎంత 1 meter per second. So disk ఈ direction లో 1 meter వెళ్తుంది. So that velocity should be given to the observer, person who is moving at the edge of the platform with respect to the disk. Therefore V net ఎంత అవుతుంది 1 plus 1, 2 meter per second. Now what is the time taken by the person to make one revolution? One revolution ఎంత 2 pi r by speed. What speed ఇక్కడ V net speed with respect to the disk ఇక్కడ. So therefore 2 pi into r radius 2 meters by V net ఎంత 1 plus 1, 2 meter per second అంటే సెకండ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. మీటర్ 2 gets cancelled and that implies 2 pi seconds. అదొంతా మీకు లెక్క. సో వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ ప్రాబ్లం అండి ఇది. నీట్లో వచ్చింది, వస్తుంది కూడా రెగ్యులర్గా. సో దేర్ ఫోర్ ద టైమ్ టేకన్ ఫర్ ద పర్సన్ టు మేక్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ ఆర్ రొటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 pi seconds. అర్థమైందా? వెరీ డెడ్ ఈజీ ప్రాబ్లం అండి. యూ హ్యావ్ టు గో అకార్డింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్. అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఇన్ అనదర్ వీడియో కన్నా. రైట్.